Hello everyone. Today I will tell you how you can download WhatsApp status in your phone in your gallery. So let's start with the video. First, you will open your WhatsApp account and go to the statuses and watch the status which you want to download in your phone. For example, let's watch this one. मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा था हुजूर पैसे कोई नहीं, फरमाया सज्जन वफादार हैं। अर्ज की हुजूर हैं तो वफादार, फरमाया फिर छोड़ पैसों को, सबसे कीमती अच्छे दोस्त होते हैं, सबसे कीमती दौलत इन्हें संभाल के रख जाए। Now go back to the home screen and open the Play Store app. Type there WhatsApp status downloader. Click on the search bar. Here you will see many options, but you have to click the first one and install it. Now open the app. Click the OK button. Now अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ। this was the ad. Click the cross. Now grant permission by clicking on this red button written on it, grant permission. Now you will click on use this folder which is in blue color. Press the button allow and here we go. In the videos, it was that video which we want to download in our phone. Click the video. हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा था हुजूर पैसे कोई नहीं, फरमाया सज्जन वफादार। Press the allow button. Now press OK. So this video has been downloaded in our phone. So let's check it where it is. Go back to the home screen. Open your gallery or photos. Go to the videos. हज़रत मौला अली शेर खुदा रदी The video has been downloaded. So if you like this video, please like the video and subscribe our channel. Thank you so much.